You're listening to WCAT Radio, your home for authentic Catholic programming. Hello, habari Jumapili ya leo. Karibu katika kipindi chetu cha Jumapili hii. Jumapili nyingine katika kipindi hiki cha sikukuu za Pasaka, lakini pia ni Jumapili nyingine katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu Ramadhani kwa ndugu zetu wa Islam wanapoendelea na funga yao tukufu, moja ya nguzo zao za msingi katika imani ya dini ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Jumapili ya leo, na nyuma ya speaker mimi ni mtangazaji wako Kahama Emmanuel Peter. Daima ni vigumu sana kumwambia mtu ama pengine kuondoka katika mazingira, basi daima tunasema katika hayo yote yanapotokea huwa tunasema kwa heri, kwa maana ya kwamba si kwa heri kwa maana ya nia mbaya, ama si kwa heri kwa maana ya kitu kibaya, lakini ndugu zetu wanaposafiri ama wanapokwenda sehemu za mbali katika kujifunza kwa maana ya shule, masomo, ama wakati mwingine unapokwenda katika safari labda za kitalii, kujifunza na mambo mengine kama hayo, daima watu huwa wanasema kwa heri, huwa wanaambiana tukutakie kila la heri, tukutakie kila jema na mambo mengine kama hayo. Kumbe nami katika kipindi hiki ambacho tumekuwa sote kwa muda wa vipindi visivyopungua 68, na hiki kikiwa pengine kipindi cha 69, ninapenda leo hii rasmi ni kuaga katika kipindi hiki, kwa sababu kipindi hiki ambacho kimekuwa kikiruka ama kikienda hewani kwa jina la The Voice of Hope Tabora, ama sauti ya matumaini, kutoka Tabora, kupitia radio yako pendwa ya WCAT ambayo hiko huko Marekani. Basi leo tutakwenda kukifunga kipindi hiki, lakini haimaanishi huu ndio mwisho wa vipindi vyetu. Tunasema safari moja huanzisha nyingine. Kwa hiyo kipindi hiki tutakwenda kukifunga leo rasmi, na katika kufunga kipindi chetu cha leo pengine tutapitia kwa ufupi mambo kadha wa kadha ambayo tumeweza kushirikishana katika nyakati tofauti tofauti katika vipindi tofauti tofauti. Basi kabla pengine hatuja kwenda kutazama vipindi hivyo kadha wa kadha ambavyo tumevipitia, tumeshirikiana na watu mbalimbali na vitu vingine kama hivyo, ningependa kwanza tuweze kupata walau update kidogo ya namna ama mwenendo wa ugonjwa huu wa corona ambavyo umeendelea kuitikisa dunia, ukiendelea kuharibu uchumi, lakini pia ukiendelea kuwa tishio kwa mahusiano pia ya kimataifa. Lakini basi hata katika mataifa yetu hali zimezidi kuwa tete na hatima yake bado haijajulikana. Lakini kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo zimeripotiwa katika vyombo mbalimbali, inaonyesha kwamba bado tuna changamoto kubwa ya ugonjwa huu, na mpaka sasa ikiwa sio chini ya watu takribani wa taarifa ambazo Worldometer imekuwa ikizitoa kuhusu ugonjwa wa corona, hasa namna maambukizi ambavyo yamekuwa yanaendelea duniani. Tunaona mpaka sasa taifa ambalo limekuwa na maambukizi ya juu kabisa duniani ni taifa la Marekani, ambalo mpaka sasa karibu idadi ya watu wasiopungua milioni 1,347,318 wameweza kupata maambukizi ya virusi hivi vya ugonjwa wa corona, ugonjwa ambao unasababisha homa hatari ya mafua,
inaweza kumfanya mtu afariki pengine ndani ya muda mfupi kutokana na kumletea shida yeye kuweza kupumua. Kwa hiyo unapata wagonjwa wanapata shida ya kupumua, kwa wanahitaji mashine za kuwasaidia kupumua kwa maana ya ventilators. Lakini pia basi inaonekana vinapoingia mwilini vinashambulia sana vitamin. Sasa vitamin inapopungua mwilini, kumbe inaonekana inakuwa shida, mwili unapoteza uwezo wake wa kustahimili hawa virusi. Kwa hiyo inashauriwa hasa katika mataifa ambayo yenye joto kujitahidi sana kunywa maji ambayo ni ya moto yaliyowekewa limau pamoja na tangawizi. Basi bado haijajulikana ugonjwa huu tiba yake kamili ni ipi ama chanjo yake kamili ni ipi. Na kama tulivyoona, Marekani wamekuwa na maambukizi ya juu kabisa, lakini kibaya zaidi ni kwamba wamekuwa na idadi kubwa sana ya vifo, na idadi yao ya vifo sasa imefika 80,000 na ni 80,000 kwenda juu. Kwa hiyo ni karibu watu 80,050 hivi wameweza kufariki katika taifa la Marekani. Na tunaona pamoja na kwamba watu wote wamefariki katika taifa la Marekani, lakini pia watu ambao wamekwisha weza kupona katika taifa hilo la Marekani ni watu 238,080. Bado ukiangalia idadi ya wagonjwa ni ya juu sana, waliopona pia si wengi sana ukilinganisha na wale waliokufa. Kumbe hii inaashiria kwamba hali bado ni tete sana katika taifa la Marekani. Vivyo hivyo imekuwa katika taifa la Uingereza, ambalo nalo limefuatia katika bara la Ulaya kuwa na idadi ya vifo vingi, ambalo limekuwa ni taifa la kwanza katika bara la Ulaya kufikisha kesi 30,000, na mpaka sasa wana visa ambavyo ni karibu 30,600 ambavyo vinatokana na maambukizi ambayo mpaka sasa ni 215,260, wakati Italy ikiwa inafuata kwa idadi ya maambukizi, ambao wao wana idadi ya watu 30,395. Ikiwa hivyo ni vifo, idadi ya vifo ni 30,395, ili hali maambukizi kwa ujumla ni 218,268. Kwa kifupi, katika dunia nzima tunaona hayo ndio mataifa ambayo yanaongoza. Lakini pia kwa nini tunaweza kujua ni watu wangapi wameweza kufa na ugonjwa huu katika mataifa haya, na watu wangapi wamepona katika mataifa haya, na wale ambao bado ni wagonjwa ni watu wangapi? Kwa sababu wameweka juhudi kubwa pia, ama wamewekeza sana katika kupima watu wao, kuona ni nini ambacho kimekuwa kinaendelea na afya za watu wao. Na hivyo tumekuwa na changamoto katika mataifa yetu ya Afrika, hasa ambako swala la vifaa vinavyotumika kupimia, wote tunafahamu kumekuwa na mjadala mkubwa sana ambao umejitokeza siku kadhaa hapo nyuma, baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kwamba amebaini kumekuwa na sintofahamu katika taratibu za upimaji wa sampuli ama vile vinasaba vya ugonjwa huu wa corona. Naye alisema tumebaini kwamba katika upimaji kumekuwa na hali ya pengine ni udanganyifu ama vifaa kutokuwa sawia, kwa sababu tulipeleka sampuli ya mimea kama mapapai pamoja na wanyama kama alichukulia mfano wa mnyama kama mbuzi, lakini basi katika kupimwa kule zile sampuli zilionekana zikitesti positive, kwa maana ya kwamba sampuli hizo zilikuwa na corona. Hivyo kaleta mashaka ya juu ya nini uhalisia wa yale ambayo yamekuwa yakitolewa kama taarifa ya watu walioambukizwa
ama kufariki na ugonjwa huu wa corona. Hivyo basi mpaka sasa taarifa zimekuwa haziko wazi sana kwa muda wa karibu siku 7-8 na haijulikani hali ikoje katika taifa la Tanzania. Hali maambukizi yakiendelea kuongezeka katika taifa la Kenya, na tunaona sasa kwa mataifa kama Rwanda wameweza kuchukua juhudi, wameweka pia robot ambalo linawasaidia katika kutoa matibabu, lakini pia wamenunua drones, zile ndege ndogo zinazoweza kuendeshwa kwa njia ya remote kwa ajili ya kutoa jumbe mbalimbali kwa watu kwa maana ya elimu juu ya corona, kitu ambacho ni mfano mzuri wa kuweza kuigwa na mataifa mengine katika juhudi hizi za kupambana na ugonjwa huu wa corona duniani. Sasa hebu labda tujaribu kumsikiliza kidogo Mheshimiwa Rais alipokuwa anawasihi kwanza watu kuondoa ama kupunguza hofu juu ya suala hili la maambukizi haya ya ugonjwa huu wa corona. Pengine watu wamekuwa na hofu kubwa sana kana kwamba ugonjwa huu unaweza ukawaua wote ama nini, lakini basi ameshauri kwamba si jambo jema sana, ingawa tatizo lipo, lakini basi linaonekana kuwa liko katika elementary stage, na hivyo watu hawapaswi kuwa na hofu sana, ingawa hilo nalo limeleta mkanganyiko mkubwa sana, kwa maana ya kwamba watu wanauliza na kuhoji. Kumekuwa na vifo vingi ambavyo vinachanganya watu, kwamba viongozi wengi wa serikali wamekuwa wanafariki, pengine haijulikani ni kwa ugonjwa gani, lakini kwa namna pekee imekuwa ni kitu ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya taifa hili, kwa viongozi wengi pengine kufariki kwa kiasi kile ambacho kimetokea sasa. Ndani ya muda mfupi pengine tumeshuhudia vifo mbalimbali. Kwa hofu imekuwepo kwamba watu wanafikiri pengine ni kwa sababu hiyo, basi kila mtu amekuwa na mawazo yake. Lakini Mheshimiwa Rais amesisitiza na kusema asingependa kuona watu wanaishi maisha ya hofu, wasiwasi na mashaka ambayo yamekuwa yakijitokeza mpaka sasa, sababu tu ikionekana ni issue hii ya ugonjwa huu wa corona. Kwa hiyo, lakini basi pia pamoja na kwamba tunakwenda kufunga kipindi chetu hiki, tungependa tushare pia, kwa sababu katika taifa hili la Tanzania mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka ambao tunategemea kufanya uchaguzi mkuu, kwa maana uchaguzi wa wabunge pamoja na uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia rais wa serikali ya Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Na mpaka sasa mambo yanaendelea, lakini kumekuwa na mambo mawili matatu, tukizingatia swala la corona limekwisha leta changamoto nyingi miongoni mwa viongozi wetu wa serikali, hasa bunge limegawanyika sana, sio tu kwa maana ya upinzani, lakini basi hata kwa maana ya vyama vya upinzani vyenyewe, ndani yao mpasuko umekuwepo mkubwa. Lakini hii inaonyesha kwamba hali ya kisiasa imekuwa ni ngumu sana. Pengine ni namna inayoonyesha ukomavu, kwa sababu tunashuhudia kumekuwa na mvutano mkubwa sana miongoni mwa viongozi wa bunge, hasa baada ya swala la corona kulibuka. Viongozi wa upinzani walipendekeza kwamba baada ya kuwa wabunge 3 wamefariki ndani ya siku 11 katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walifikiri wao kwamba pengine wabunge hao wamefariki kwa sababu ya ugonjwa huu wa corona, ama pengine si kwa sababu ya ugonjwa huo, lakini wakaona ni vema wao washauriane kwamba bunge liahirishwe, basi waweze kukaa nyumbani na kuweza kufanya tathmini ya afya zao. Sasa waliamua kutoka bungeni na kuamua kujikarantini kwa siku 14, na hao walikuwa ni wabunge wa chama cha Chadema, na wakiongozwa na kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, Mheshimiwa Freeman Alkael Mbowe. Lakini ikaleta taharuki kidogo, kwa sababu baadhi ya wabunge karibu 10 hivi wa chama chake
wao walikataa kutoka bungeni, kwa maana ya kwamba walifikiri kwamba wao kutoka bungeni ni swala ambalo hawakubaliani nalo, lakini pia waliona kwamba hawajaridhika na maamuzi ya chama ama mambo mengine kama hayo. Na katika hao mmoja wao ambaye alikuwa ni mbunge wa Mtwara, naye imeleta mgogoro mkubwa sana, kwa sababu yeye alikuwa amekwisha jiuzuru wadhifa wake huo ubunge wa jimbo huko Mtwara, na akaamua kuhamia chama cha CCM, na hiyo ikafanya yeye kosa haki ya kuingia bungeni. Lakini sasa inaonekana naye amerudi bungeni, na sasa haijulikani amerudi bungeni kwa tiketi ya chama kipi. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano mkubwa sana wa masuala ya kisiasa, lakini tunafikiri huko ndiko kukua. Hayo tunayoyapitia ni mafundisho kwetu, yanatuelekeza katika njia ambayo kesho na kesho kutwa itaweza kuwa sahihi. Lakini lingine ni kwamba katika process hizi za wabunge kujiweka karantini, imeleta mvutano mkubwa kati ya na spika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai, ambaye naye aliwataka wabunge wale warudishe fedha za posho. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda naye akawataka wabunge hawa walioko Dar es Salaam ikiwezekana waondoke Dar es Salaam haraka ili iwezekanavyo, kwa sababu hawako katika mazingira rasmi ya wao kuwepo, wanapaswa kuwepo bungeni. Basi watu wakahoji ana mamlaka gani kisheria ama ni taratibu zipi anazozitumia ili kuweza kuwaamrisha viongozi hawa waweze kurudi bungeni. Na ikaonekana wengine wakisema kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu ana haki ya kwenda kokote atakako muda wowote atakao, kikubwa tu asivunje sheria. Kwa hiyo wao wabunge waliona kwamba ni namna moja kwanza ya wao kupinga kuendelea kwa vikao vya bunge, lakini pili kwa namna ambayo waliona inafaa kwa wao kulinda afya zao na kuwalinda wengine, kwa sababu hawajui hali ya afya zao na hawajapima na hawajui nini kitaendelea. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto nyingi za kisiasa, na tukikumbuka pia kumekuwa na mjadala mkubwa wa kuhusu wakurugenzi kuendelea kusimamia chaguzi wakiwa wao ni wale ambao wameteuliwa na ofisi ya rais. Sasa wanapokwenda kusimamia uchaguzi tena lazima watamlinda yule kwa sababu ni bosi wao. Kwa hiyo imekuwa na changamoto nyingi, na matokeo yake hapo kwa kesi mahakamani, na kesi ikaamuliwa kwamba ili uchaguzi uweze kuwa huru na wa haki, moja ya mambo ya msingi ni kwamba wakurugenzi wasisimamie chaguzi hizo, basi wawepo watu wengine ambao wanaweza kusimamia chaguzi hizo. Kwa hiyo tunajaribu kuona, hatujui ushiriki wa vijana hasa utakuwaje, ingawa vijana wengine walifikiri kwamba ingekuwa ni vema sana kwa serikali kuwekeza nguvu kubwa katika kuwashirikisha vijana, kuwapa nafasi, hasa kuvilazimisha vyama vya upinzani kuweza kuwa na namba fulani ambayo ingeweza kuwa ni namba ya uwakilishi wa vijana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia hata katika nafasi za udiwani na vitu vingine kama hivyo. Ni wazi katiba haijamkataza mtu, lakini basi inaonekana bado vijana wengi hawana nguvu kubwa ya kifedha, kimaamuzi, hivyo inawapelekea wao kushindwa kupata nafasi hizo kiurahisi. Ila ikiwa katika utaratibu wa kisheria, pengine inaweza kavilazimisha vyama kuweka watu wa umri fulani katika chaguzi hizi ili basi waweze kushindana ama kugombania. Na hii pengine inaweza kuwa na faida kwamba tunapata vijana wengi ambao wanajifunza masuala ya siasa toka mapema, na pengine basi wanaweza kuja kuwa wanasiasa wakongwe baadaye, lakini wao pia kufanya siasa kwa muda na baadaye kuachia vijana wengine na wao kubaki kama washauri na mambo mengine kama. Basi hatujui, tutaendelea kuona hali itakuwaje hapo mbeleni, hasa kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika taifa hili tunapoelekea katika shughuli hizo mwishoni mwa mwaka huu. Tunaendelea kumwomba Mungu atusaidie ili basi mambo yaweze kwenda vizuri, amani iendelee kuwepo, lakini zaidi watu waweze kuendelea kuwa na maisha yenye furaha na amani katika kulilinda taifa letu
na kuweka ustawi ambao ni sahihi na ustawi wa wale ambao pia watakuja katika siku zijazo. Hayo ni masuala ya siasa, hayo ni masuala ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Tukutane Oktoba 2020 tuone mambo yatakuwaje hapo katika uchaguzi mkuu. Basi kwa namna pekee, kama tulivyosema toka mwanzo wa kipindi hiki, ni kwamba leo tunakwenda kuhitimisha kipindi chetu hiki ambacho kimekuwa na show zisizopungua 68. Show ambazo zimekuletea mambo mbalimbali na watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tumeweza kuwa na show ambayo ilihusisha masuala ya vifo vya watoto wenye ulemavu wa ngozi, watoto wenye albino ambao walifanyiwa mauaji katika mikoa hii ya kusini nyanda za juu, ambao waliuawa kwa sababu ya ngozi yao, na ikawa ni shida kubwa katika taifa hili. Lakini tunashukuru polisi kwa sababu za kushughulikia swala hilo na likaweza kuwekwa sawa. Lakini zaidi pia tuliweza kufanya show tukijadili masuala mbalimbali kuhusiana na masuala ya ndoa, ambapo tumeshirikisha watu wengi ambao miongoni mwao walikuwa ni Madam Magdalene kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii Tanzania, ambaye tulishirikishana na yeye uzoefu wake kuhusu maisha yake ya ndoa, mahusiano na nini alifikiri pengine kijana anaweza kukifanya ili basi kuweza kumsaidia yeye kudumu katika maisha yake ya ndoa. Lakini tuliweza pia kuona ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu katika siku hizi za leo. Tuliona inapelekea pengine na watu kuingia katika maisha ya ndoa pasipo wao kutambua ni nini misingi ya ndoa, nini misingi ya maisha ya ndoa. Pengine wanaingia katika maisha ya ndoa basi wakifikiri kwamba maisha ya ndoa ni starehe, ni maisha ya kula na kunywa, lakini baadaye wakija kugundua changamoto ni nyingi, inashindikana. Basi wanashindwa kuvumilia kwa sababu pengine walifikiri kwamba wanapoingia katika maisha ya ndoa sasa wamefanikiwa. Lakini kuna msemo unaosema kwa lugha ya Kiingereza kwamba achievement is not success. There is a difference between achievement and success. If you eat an apple, you can't say you have eaten an orange. These are two different fruits. Kwamba kuna utofauti sana katika maisha ya mwanadamu katika kusema kama umefanikisha jambo na umefanikiwa juu ya jambo. Pengine unaweza ukafanikisha kufunga ndoa lakini ukashindwa kufanikiwa kuishi maisha ya ndoa. Msemo huu una maana kubwa sana. Ndio maana wakaongeza kwa kusema ukila chungwa huwezi kusema umekula apple, ingawa yote ni matunda. Kwa hiyo unaona kabisa tafsiri yake ni kwamba lazima tujibidishe, tufahamu hasa kama vijana, tujue tunakwenda kuishi maisha ya ndoa, tutambue tunakwenda kuishi nao ama wenzi wetu, sio kwamba wao ni malaika, sio kwamba wao ni wale ambao wameshushwa kutoka mbinguni, kwa hiyo ni wakamilifu kuliko sisi ama sisi ni wakamilifu kuliko wao. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba kutakuwa na usiku na kutakuwa na mchana. Tusitegemee maisha siku zote yatakuwa yale yale. Hatujui giza litakapofika ni nini kitatembea nasi katika giza lile nene. Lakini pia hatujui mchana utakapofika ni nini kitaangaza nasi katika jua lile lililokali. Hayo ndio maisha ya ndoa. Tulikumbushana kwamba katika maisha ya ndoa tunapaswa kuvumiliana, tunapaswa kupendana, lakini katika kuvumiliana na katika kupendana tunapaswa daima kuzingatia mambo makubwa, hasa moja lakini mengine yanatoka ndani yake. Upendo wa kweli kutoka nafsini mwa mtu. Upendo wa kweli kutoka nafsini mwa mtu, kwa sababu upendo ukisha tawala kila kitu utakiona katika mtazamo ambao ni sahihi.
Kila kitu utakiona katika mtazamo ambao ni wa kiupendo. Mtu anakukosea lakini unasema ni sawa, amenikosea lakini ninampenda, kwa nini nimtendee hili? Kwa hiyo utajikuta unamsamehe, na katika kumsamehe kule basi maisha yanaendelea mbele. Lakini si hilo tu, tunapaswa kukumbuka pia kwamba katika maisha ambapo mtakuwa mnaishi kuna mambo yatatokea ambayo ni ya kukatisha tamaa. Kumbe upendo ukiwepo utainua ari ni kuendelea kupendana. Na Biblia inatuambia upendo wa kweli hauhesabu maovu, upendo wa kweli husamehe, upendo wa kweli huvumilia. Hayo ni mambo ya msingi katika mahusiano, na lazima daima tunapokwenda katika masuala ama maisha ya mahusiano tukumbuke maisha ya mahusiano yanategemea moyo wa upendo, tayari wa kusameheana, tayari wa kuvumiliana, kuombeana, na safari iweze kuendelea mbele. Ukitua mzigo wako njiani, wewe ukaendelea mbele, kuna siku utaulizwa ulichokuwa umekibeba kiko wapi, tunakihitaji. Kumbe tunapaswa kuendelea kuomba neema ya Mungu ili iweze kutusaidia kudumu katika maisha ya ndoa, kwa sababu tunapoomba neema ya Mungu ili tuimarike katika ndoa, shetani naye anaendelea kutuvuruga katika ndoa ili watu wasifanikiwe, watu wasiwe na furaha. Hebu jiulize, ilikuwaje mtu huyu wewe ulimpenda ukaamua kutoa mahali ukamchumbia na ukaishi naye, nawe ukakubali utolewe mahali na ukatoka kwenu ukaenda kuishi naye? Iwaje leo muachane katika vita, katika magomvi, na mshindwe kusameheana na kuvumiliana? Je, ulishindwa kuelewa toka mwanzo ama ni nini kimetokea? Maswali magumu, kila mtu ana majibu yake, lakini uwazi ni kwamba neema ya Mungu peke yake inaweza kutusaidia, tukitambua kwamba ndoa ni kama vita ambayo ni kati ya Roho Mtakatifu na shetani. Tukimruhusu Roho Mtakatifu atuongoze, tutashinda, pamoja na kama magumu yatakuwepo. Ukiwa na Mungu haimaanishi hautapitia magumu. Pengine utapitia magumu hata kuliko wale wasio na Mungu. Lakini ukiwa naye atakushindia, ukiwa naye atapita na wewe, na daima utaona maisha yakiendelea mbele bila shida. Kwa hiyo ni vema kuzingatia hilo, ni vema kusimama katika njia hiyo, kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa, neema ya Mungu inatosha ili kuweza kusaidia wewe kuyashinda majaribu na changamoto zilizopo katika ndoa. Katika vipindi vinavyokuja tutajadili mambo mengi sana kuhusu masuala ya ndoa na mahusiano. Na tunakumbuka pia tuliona mambo haya ya ndoa. Kamanda mmoja wa jeshi kutoka huko Kenya aliweza kuua watoto wake wawili ambao alikuwa amezaa na mama mmoja. Kwa hiyo sababu tu mama alikuwa anamlazimisha kuwalipia ada watoto na vitu vingine kama hivyo, aliamua kumuua mama pamoja na watoto wake wawili. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunaweza kushirikishana, lakini tujadili pia mambo mbalimbali hasa kuhusiana na swala zima la mipango inaendelea kufanyika na taasisi mbalimbali kuhusu masuala ya utoaji wa mimba, kuhimiza utoaji wa mimba. Na sisi kama watu wa pro life ama kama watu wa kutetea uhai, hasa kupitia taasisi ya Life Runners ama wanambio za uhai, tuliweza kufanya majadiliano na Dr. Sebastian kutoka Marekani, pia Dr. Patikaso kutoka Marekani, tukijadili na kuulizana ni nini kifanyike ili kuhakikisha uhai unalindwa. Tulifanya majadiliano pia na ndugu yetu Charles kutoka Embu kule Kenya, tukijaribu kuona shughuli hizi zitaendelea. Katika vipindi vijavyo tutajadiliana tuone mikakati inaendeleaje. Mataifa makubwa na mashirika makubwa yaliyoendelea kama Bill and Melinda Gates, wao wameendelea kutoa fedha nyingi sana wakihimiza taasisi mbalimbali na nchi mbalimbali ziruhusu uzazi wa mpango, ziruhusu utoaji mimba katika sheria zake, lakini pia ufundishwaji wa elimu kuhusu mahusiano na mapenzi katika shule zetu, kitu ambacho kimekuwa changamoto kwa baadhi ya watu hasa ambao wanalinda misingi ya tamaduni zetu za hapo awali.
wengi hawaoni sababu ya kwa nini watoto wadogo, hata wale ambao wako kindergarten ama shule za awali, kufundishwa masuala hayo. Wengi wanapata uchungu na hasira wakisema hii ni kuharibu kizazi. Kwa nini watu wakafundishwa kwa nguvu hivyo na fedha nyingi ziwekezwe katika masuala ya mahusiano na mapenzi badala ya kuwaimarisha watu katika masuala ya maadili na ustaarabu? Lengo lao kubwa ni kutaka kuharibu kizazi cha sasa. Lakini basi tunaendelea kuomba Mungu tuone wakati hali inapoendelea kukaa sawa. Tunategemea kama tulivyojadiliana la kukumbushana kwamba tunategemea vitu vikikaa sawa mwezi wa 7 mwishoni pengine ama wa 8, basi rais wa pamoja na mratibu wa Life Runners kwa bara Africa Dr. Sebastian Kahama pamoja na Dr. Sebastian Mahfood pamoja na Dr. Patrick J. Kaso watakuja kutoka Marekani, wakija na timu ya watu wengine, basi kuja kututembelea na kuona hali inaendeleaje huku, ili hali tukiwa tunaendelea kuomba corona iendelee kupotea. Kumbe tutakutana katika vipindi vingine, katika kipindi ambacho kitafuata. Kitakuwa na jina lipi? Subiri, kaa tayari, naamini utafurahia, naamini utakipenda. Kwa namna ya pekee naomba nishukuru sana familia yote ya WCAT Radio, lakini familia nzima ya wale wote ambao wamekuwa wakisikiliza vipindi hivi hasa kwa lugha ya Kiswahili kutoka WCAT. Lakini nimshukuru kwa namna pekee Dr. Sebastian Mahfood ambaye yeye ndio mkurugenzi wa radio hii, kwa nafasi ya pekee aliyonipatia kushirikiana na wanafamilia wengine wa WCAT Radio kutoka Marekani. Na mimi nimekuwa mtangazaji pekee ambaye natangaza kwa lugha ya Kiswahili katika radio hii ya WCAT, na hivyo nitaendelea kukuhimiza, kusisitiza na kukaribisha. Tunafanya maboresho na ndio maana tumeamua kufunga show hii rasmi, na basi tutaweza kukutana nawe katika show ya lugha ya Kiswahili, lakini basi itakuwa na jina lingine. Ungependa jina gani litumike? Mawazo yako na ushauri wako unakaribishwa. Lakini zaidi ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia uhai, kutupatia hekima ya kuweza kushirikishana, na tunaamini kwa neema yake na rehema. Hello. Good morning everyone in America, and good evening to everyone in Africa, and to all those countries which is in the evening now. I'm very happy today to welcome you on our last show with the Voice of Hope, as we are going to close the show now, and we are going to reopen another show with another name. Why? It's because we want to do some improvement with our shows. So then we have decided to close it up, and we'll be coming up with another show. It's always sad and it's always painful at a time tell people goodbye, or telling people we see each other next and stuff. But even if people, or some people, they are traveling for something good, maybe for a tour, or they are going out to have some adventure, or they are going for studies, maybe someone is married so he's moving out, or someone is just has bought up a new apartment somewhere else, so a person is shifting to that new side. We always feel like, oh, we are used to this person, now this person is going away. So it's ever kind of some challenging feelings of sadness on that. I loved the show myself, and I loved the name itself, but now we thought of improving it and having a different modality of sharing the shows out. So it's important for us to adopt some new ways, some new methods of preparing our shows and sharing them out. So expect some good things coming up from the next show. When is it going to be? Just get ready. But the most important part of it is I loved being with you, sharing with you these stories. And if we remember, we have shared a lot, a lot of different nice stories from across the world, from different nice people all over the world. And our beautiful radio WCT has been airing there. So
I've been so much happy and proud, as in I've just been the only person I've been sharing in Swahili sessions, shows through WCAT Radio, which is something I thank God and also the president, the director of the radio, Dr. Sebastian Mahfood. He has been so much supportive plus other people. So today, as we are going to wind up, I'll just share with you some few things. As it's on our last show, we will share a bit on what we've been through after all the 6 to 8 shows we have been sharing. And it's about 72 hours, 70 something hours we've been together on different shows with the WCAT Radio. So it has been a great moment for us to share a lot of stories. So we will just go through some few things which we shared together, and some of them are about marriage, some of them about issues of relationship, some about issues of abortions, and some about we also go to share about some election process in Tanzania this year. As we all know, we are in the year where we are going to have the general elections here in Tanzania, as Burundi is also taking part now. They are preparing amid the coronavirus effect and infections. So another thing we're going to share about is the reality about the infections. So far so good worldwide about coronavirus. But maybe before we go through the previous and the past, and after all the 6 to 8 shows we've been sharing together, which makes up about 72 or 7 something hours, imagine if we would sit from now talking for over 72 hours. How many hours are we going to have sitting together? How many days, are we going to have? Just take some minutes and count. One day has 24 hours, which means it's a day and night. So if it's 24 times 3, which brings up about 72 hours. So we have been having 3 good days sitting together, from morning to night, from a day to evening, from an evening to the morning. 3 consecutive days we have been having a talk of different issues about faith, about social issues, economic matters, and all that. So it has been great, and it has been so lovely. But I hope it's going to be even the best in the coming moment. So as we said, we want to give you the updates today about the corona thing, the coronavirus, its impact worldwide. And we want to see which countries are really reading with so many death cases worldwide. And here comes, we find the United States of America is reading with the highest number of infections so far as per today, which it speaks out with a number not less than 1,347,318 so far. But then we are having death cases with the US, which is 80,000 death cases as per today. And also we see a country like the same in UK, in the USA, about 238,000 80 people have recovered from the States, which makes it as the country with the highest number, over twice the second country which is following the big number of deaths, which is United Kingdom. And I don't understand why US and United Kingdom, they are leading with the death cases, but because it said even UK, probably they are having a higher number of death cases. As for them, they only report confirmed cases. Maybe there are more people who have died with the coronavirus, but if they were not tested, they do not say they have died with the coronavirus. They only report the cases which have been confirmed and died with the virus. But UK, so far so good now. UK has a total number of
cases, which reaches 215,260, while the death number has tolled to 31,587, while Italy is there on the third, which Italy was the spot of coronavirus in the world, because a very big number of people died there in first, and the whole world was shocked. And it is said people died so many in Italy simply because Italy had been having the highest level of the life expectancy in the world. So they had so many people who were living in the houses of the old people, and these are the people who really died very fast. And they would even bury some, even almost 1,000 people would die in a day in the Italy, which was a really, really serious threat worldwide, and it was really, really shocking. But now today we find that Italy is behind the United Kingdom, another very wealthier and developed state in the world. So United Kingdom now is following US, as Italy is behind it. So we see Italy now has 30,395 deaths, while it has a total number of infections which is 218,268 infection people who have the infections. So far so good. That is the situation with the coronavirus on the top 3 countries which have the highest infections in the world, and we see the situation is really, really not good. But now, what is the situation of the COVID-19 in Africa, and what is the situation of the COVID-19 in Tanzania? We see in East Africa, so far so good. We are having a death toll increasing slowly, but the number of infection is also getting high. Well, confirmed cases is also becoming a question which is raising every day. Though there has been a very serious controversial issue about whether there have been true and authentic information about the same, as the president of the United Republic of Tanzania last week gave a statement which brought a serious discussion worldwide over the tested pawpaw and also the tested goat that they confirmed to be positive. And the question came whether the testing tools were really authentic, were they valid, or whether the result which was given out, was it mixed up with some other people or whatever. So it's a question, what happened? Now this has brought a question whether the machines which were brought, the equipment which were brought from China by the Alibaba, were they really for the purpose of concealing the truth, or were they really to just fake the country, or what was the fact? Now, different statements have been coming out from the WHO in Africa, WHO headquarters in the US, and different people have been urging maybe the president is ill-advised and maybe things are not working well. But now, we do not know yet what is the fact, what's happening, but now we stand with the president to see when is the truth going to be revealed. And this has brought a serious tension, and it has really divided our House of Representatives. As we see now, all the MPs, especially from Chadema and ACT Wazalendo, they have stepped out of the parliament that they want to quarantine themselves, so that they want to be sure after 14 days what's going to be the status of their health, as following the death of 3 MPs within 11 days. Okay, it was not confirmed whether these people they died with the COVID-19 or not, but then it was suspicious out of the way people thought they died off. So we see now, after they went out, especially the members of parliament from Chadema, a division came out. We saw, and it's still happening. We see
From the moment when the leader of the opposition party in the parliament, His Excellency Freeman L. Kalmboe, he announced that all my MPs are going to step out of the parliament and they're going to stay home, and we want to see how our health are going to be. It brought a very controversial question on whether they were right or wrong. Now, that made the situation even worse in the parliament. Some of the MPs, about 10 of them, refused to get out of the parliament because the speaker threatened them, if you get out of the parliament, you must make sure you pay back all the money you were given in advance as the allowances for you sitting in the house. So they were ordered to pay back the money, and if not within 14 days, they are really going to be arrested and charged for the same if they're not going to pay back the money. But also we saw the RRC of Dar es Salaam region, His Excellency Honorable Paul Makonda gave a statement saying he does not want all the MPs who were in Dar es Salaam during the parliament session. He wants them to go back, and he gave them 24 hours. Without that, he was going to arrest them, and he was going to make sure they are going to really be responsible. But now this became a question whether he has that mandate, whether he had that power to do that constitutionally, or rather any other law which gives him that power. People argued that no, he does not have that power. He's limited. He does not have any power to order MPs to go back to the parliament, and they took it like just a wish-wash statement or something. So it became very harsh. It became very complicated, and in fact, they were given 24 hours. So what happened again? We don't see any serious impact out of it. Maybe some other measures were taken, but now that's the situation of what's happening in our country. What we can say is, I think it's a stage where democracy is growing, and people are trying to be very free, expressive, and all that, but still, we do not know what's going to be as an impact towards this 2020 general election in October. We are just urging and reminding young people, especially, to wake up and use their constitutional right to make sure they participate in these democratic processes. If possible, to vie for different positions in the country. Also, we need them to see if they can also participate fully in the process of campaigning, voting, and all that, because it's the right and it's the responsibility. Assume if you do not vote for someone and this person becomes a leader, will you question him on or her that you're not responsible? If he asks you, am I your MP or not, because you didn't vote for me? So you may not be having that authority. But if you do that, you'll feel that, okay, I gave him something, I should question him. If you didn't vote, how do you question? You'll just remain out gossiping, complaining, but you did not take the right measures. So if you think you have the right decision, do it in the ballot box and stand for it and make sure you safeguard everything to become as right as you wish. That is said about the political issues here in the country, and we are hoping the general election is going to be better and safe. So as we said, we're going to wind up I just want to take it through some few things which were very important and of paramount importance on the shows we had. Out of all 6 to 8 shows we have been having together for over 72 hours within this 1 year and a bit. So some of the things which are very important, we discussed about the issues of marriage and relationship, where we saw the difference between relationship, marriage, and challenges people faces in marriage. So remember, we had a good talk with different people, and including them is Miss Magdalene Moya, whom we shared with her what's the experience about marriages, what is the experience about issues of love and all that. And for her, it was like, okay, it's love is there, relationships are there, has its goodness and its challenges, but then the most important thing we need to see on how we gonna really make this works out. And we discussed and they realized that people forget
achieving having a marriage is not succeeding living a marriage life. So living a marriage life needs some extra energy. It's different from having a long-term relationship in marriage, which looks like if you eat an orange, you can't say you've eaten an apple. These are fruits, both of them, but then they have been first from their seeds are different seeds. They have gone through different processes from the seedlings, all that till they became fruits. Even when you eat them, they are fruits, yes, but with a different taste and flavor. So it's important to remember marriage and relationship, a long-term relationship, they're like an apple and an orange and an apple. So you need to have some extra energy when it comes to marriage, because marriage is a vow of which you need to protect it. Why? And protect it from what? Out of what? We protect it from being destroyed by the evil one. So it's a war of which it's not seen. Most of us, we do not know. You can just be my witness that people, they may live a very good life before they wed each other, but after wedding things becomes different. Why? Because it's when now God has been invited into the relationship, and the evil one also wants to conquer the same. So it becomes a battle. So you become an instrument whereby if you are very sharp on this side, you'll be able to cut that side of goodness, and if you are also sharp on the other side, which is bad, or the devil one, you'll be able to do the same and win on the other side. So you must really be a person who prays a lot. You must be a person who gives so much in love, but marriage has a vital and a key tool for it, nothing else than love. Love itself, which does not really count on other things. If you love someone, you'll forgive this person. If you love this person, you'll always help this person. If you love this person, you always look this person on an eye, with an eye of love, forgiveness, peace, and love. So we encourage people to prepare themselves and understand marriage is not something easy. It's not about the wedding part and all that, but it's about living and protecting the vow, which takes you from the moment you have wedded each other to the moment you go back to the grave. There are so many challenges people are facing in marriages today. We are going to share them in the next sessions as we will see each other in the coming week. So as one of the things which is really disturbing the world, we took it as something which is very important. We would share with you through our past as a recap of our past shows. But indeed, we remember we shared about the issues of abortions, and we see now the world is really pushed into this global movement and pushing for abortion, issues of contraceptives and all the family planning agenda, but it's still the issues of SRHR, sexual rights and sexual health and sexual education to the young people, especially even the youngest people in the schools, which is contrary to many traditions. But people who are modernists, they want things to be different, but now it is spoiling people. And the question is, why should we teach a kid in kindergarten to know issues about sexual relationships and all that? Does it mean we do not have another thing? Why do we push them into this? That means it's becoming something very serious, and people, they're pushing for LGBT and queer rights, issues of lesbians and all that. But we don't know why. What we know is these people, they're against the family, these people, they're against the marriage, and that's why they want to bring things which they will really disrupt and contradict marriage as a ministry, marriage as an institution. We really need to keep on maintaining what marriage is, and we really need to maintain what a family is, and stop killing the innocent babies. We even try to find out the primary right of every human person is the right to life. If that is taken away, there is nothing which can be counted as right again. And it's very bad as people, they want to legalize killing of very innocent babies who cannot even defend themselves, and say it's illegal and it's inhuman killing a murderer. This person has murdered, and we have in the evidence. We say it's bad killing this person, but then we say it's free and it's very good for a woman to just kill an innocent baby simply because this baby has
nothing to protect herself, to say or whatever, which I think is not right, and it's really, really very, very bad. So we want to encourage the culture of life and stop the culture of death, as people are really, really killing each other. And for that mission, we were planning for a very great trip to Africa, as the president of Life Runners Worldwide, Dr. Patrick J. Kazo, was to come in Africa in a very special way, to come and take the the flag of the Life Runners on the top of African roof, which is Mount Kilimanjaro, and he was to come with a team, including the coordinator for the Pan-African Life Runners movement, Dr. Sebastian Mahfood. So they were to come with their families and some other more members. But now with this corona thing, we are not really sure what's going to be the situation, whether we are going to be safe or something of that nature. So we are praying to see whether things are going to be good in the meantime, or otherwise now we are really, really going to be devastated. But we keep on hoping and praying before God that things are going to be very, very good. One more thing which we shared again through our shows was the issue of the killing of the children with albinism. I think I remember we shared with this colleague from WCAT Radio, and it was really shocking, seeing that people were killing very innocent babies simply because they have albinism. People thought these people, they can help them become rich. So it's like people are praying some rituals, or they are practicing some rituals, could really, really enhance issues of killing these young babies. At least they could get rich and richer and all that. But then the government has worked out on this so much and so strictly, and we see these cases are really, really going down. And that's why we are urging these people with the all the people with the disabilities to make sure they keep on struggling and push for their rights, as without that, it's really going to be a challenge. So I'm welcoming you to be part of our movement in the future, to be part of the Life Runners movement, to protect the life, especially in Africa, where a lot of money are being given to African states to buy the souls of innocent young babies and to disrupt the culture in Africa, instead of integrating our culture into the new culture. But now we are bringing new culture and replace our culture, and we are adopting the culture of death. So we need everybody in the world to see this. We need people to be aware that we need to join hands, we need to support each other, and that women who have conceived maybe out of the plans, they should not go into this abortion clinic and the support of Maria Stopes and things of that kind, but they should come, we sit with them, we give them hope and encourage them to see how they can survive with that. Somebody asks us questions like, okay, I'm ready to keep the pregnancy, but then I don't know how will the kid survive. I feel like I'll have so much pain seeing my kid dying, seeing my kid suffering. It's better I abort the pregnant and then I live just a happy life with this kid or something without this kid. But then if we sit with them and we give them courage and we get something to support them little by little, they keep the pregnancy and the life goes on. So we are still praying that God may open the ways, open the hearts of the people, so that we can be able to share the peace and the love of God into protecting these young boys and young girls who are really, really struggling to protect themselves from the agony of death, as people want to kill them. So, as we said, I am now coming forward to thank all of you who have been listening to our shows in Swahili and in English version. The Voice of Hope from Tabora is very, very thankful for your time and for everything you have really been getting through. We are welcoming you to give us the views, the opinions and all that on how we can improve the sessions, so that we can be able to give you as good moment to enjoy and listen to our shows and all that, so that we can improve this show and also have the best. Then, till next we're going to meet, we are not going to be with the same name. As we are going to improve these things, we are going to also adapt another name, not for anything bad, not for anything what,
but for something good for all of us. I am starting to thank the team of WCAT Radio, starting with Dr. Sebastian Mahfood, the director, but also all the team members of WCAT Radio. And I hope you're going to have some more show with you guys and also with other people from different parts of the world. And we thank God that who gave us the time and the chance to be able to discuss and share different things through time. So may the love of God be with you. May the love of God keep on guiding you and protecting you. And make sure with this corona, the COVID-19 situation, please remember to protect yourself. Take a lot of vitamins and make sure you do not step out of your gates unless when it's very necessary. We are praying for you. We're praying for the world. And stay home, protect the life. God bless you. See you next year. And this is the last show with the WCAT Radio and the show of Voice of Hope. With hope, we will see each other next year. Thank you. WCATradio.com has a show for every interest: apologetics, theology, moral living, and more. Know Your Faith. Please look up my show, Know Your Faith, by logging into WCATradio.com. Then click on Fridays, and that's where you'll find me. Know Your Faith, a show hosted by me, Robert Madrigal, and we'll see you at the show. For listening to a production of WCAT Radio, please join us in our mission of evangelization. And don't forget, love lifts up when knowledge takes flight.